last class lo మనం discuss చేస్తున్నాం పంచాయత్ రాజ్ institutions. Okay, so yes, finance commission, you also asked me about one nation one election. సో బేసికల్గా ఎందుకు ఈ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనం చూస్తే, ఓకే, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్. ఓకే, అంటే ఎలక్షన్స్ మస్ట్ బి కండక్టెడ్ ఫర్ బోత్ లోక్సభ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ and even for the local bodies simultaneously. That is what called one nation one election. Enduku, why the elections must be conducted? What is the purpose? Okay, the purpose is, if elections are not conducted at a single go, because basically if you try to look at the present situation, some states are going elections with Lok Sabha. Along with Lok Sabha, some states are going elections independent of the Lok Sabha elections. Because of that reason, what will happen? The nation is in the perpetual mode of elections. The nation is in the perpetual mode of election. అంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఎలక్షన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? The real governance is not taking place. Government will be very much insecure enough to increase the tariffs or making the laws or taking the decision anything against the public interest. So it means the country is driven by elections. The governance is driven by elections. That is not leading to good governance. And apart from that, every election, every Lok Sabha election or state legislative assembly election, it is accompanied with a model code of conduct, during which government cannot initiate no initiation of new law or policy. Okay, this is also leading to misgovernance. And another important point is, this particular election system, I mean, what is that? Different times of election conducting different elections means you are causing the governance to be ineffective. There will be ineffective, right? The reasons for, first of all, one nation one election, right? It is an idea that holding simultaneous elections for Lok Sabha and state legislative assemblies. Lok Sabha and state legislative assemblies. To ensure streamlining the election process, reducing the election cost, and improving the governance, by minimizing the cost of and cycle of elections. Minimizing the cost and cycle of elections. That is called as simultaneous elections or one nation one election. Okay, right. Reasons for the simultaneous elections include, right? The reasons. What are the reasons? Reasons for the simultaneous election. Number one, reducing the cost of elections. Reducing cost of elections. Okay. Number two, improving the efficiency in governance. But I am telling you in the polity point of view. I will give you essay related content later. Okay. Efficiency, next point, efficiency in governance.
Okay, reducing voter fatigue. Reducing voter fatigue means voter అలసిపోతుంది ఓట్లు వేసి. Okay, again local body elections will come, so voter is very much utterly confused. Okay, next, it also helps better focus on real issues of governance by giving little importance to populist policies. అంటే ఒక రకంగా పాపులిజం ఉంది దేశంలో. పాపులిజం అంటే ఫ్రీబీస్. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు woo the voters. Government is trying to attract the voters by throwing those policies which attract more public attention, and it is completely throwing the real issues underground, that is hampering the actual governance process. Okay, that's why we require one nation one election. Okay, next line, Niti Aayog as well as Law Commission's report of 170 in 1999 has supported the cause of one nation one election. Especially Law Commission held that this would reduce the strain on administrative setup. అంటే ముఖ్యంగా it would reduce the strain on administrative setup as well as expenditure. Okay, next line, on the other hand the opposition for these elections, one nation one elections include, అంటే ఈ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఈ రకంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారంటే, నంబర్ 1, చూడండి, దేశవ్యాప్తంగా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా చాలా లాజిస్టిక్స్ అవసరం. యూ నీడ్ టు డిప్లాయ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఎట్ అ సింగిల్ గో. సో ఇట్ విల్ గివింగ్ రైస్ టు లాజిస్టికల్ ఛాలెంజెస్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఫస్ట్ వన్, logistical challenges. Okay, number 2, it raises the issues of federalism. Raises issues of federalism. ఎలా రైజ్ చేస్తుంది? How is it raising? Okay, అంటే you are trying to aligning elections at state level with Lok Sabha elections. You are taking the Lok Sabha as a, what is it? Benchmark. అంటే you are trying to ensure the state level elections must be conducted along with the Lok Sabha elections. అంటే meaning ఏంటి? You are trying to subordinate regional interest, or you can say state governments to the central government. అర్థమవుతుందా? అంటే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఎలక్షన్స్ లోక్సభతో పాటుగా జరుగుతాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు సబార్డినేట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. లోక్సభకి ఎప్పుడు ఆకలి అయితే స్టేట్స్ కూడా అప్పుడే ఆకలి కావాలన్నమాట. సో దట్స్. దాంతోపాటుగా ఇట్ ఆల్సో కెపాసిటీ టు dilutes the democratic accountability. Also dilutes the
డెమోక్రటిక్ అకౌంటబిలిటీ. ఎలా డైల్యూట్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 75 క్లాస్ 3 ఉంది. దిస్ ఇస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ ఆన్సరబుల్ టు లోక్సభ. ఆర్టికల్ 163 class 2 is there. Okay, article 164 class 2. Article 164 class 2. What does it say? Chief Minister and Council of Ministers are collectively answerable to state legislative assembly. Okay, so it means in order to conduct the elections at the state level and the union level at a single go, then what you need to do? You need to align both elections, you know, to be conducted in a similar manner. Okay, in a similar situation or in the same time. Then the question is, suppose if the state legislative assembly, if the government loses the confidence of state legislative assembly, then what is the possibility? Then how to ensure this election to be conducted? Whether the new legislative assembly will be elected for rest of the period or will it be elected for complete period? అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు 5 yearsకి ఎలక్ట్ అయిన గవర్నమెంట్ 3 yearsలోనే తన విశ్వాసాన్ని అంటే తన అధికారాన్ని కోల్పోయింది అనుకోండి. మరి మిగతా 2 years మాత్రమే ఉంటుందా కొత్తగా వచ్చిన గవర్నమెంట్? ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద పవర్ ఫర్ 5 years. దెన్ అగైన్ వాట్ విల్ బి డన్? అగైన్ ద సిచ్యువేషన్ కమ్స్ టు ద స్క్వేర్. Is it clear? Okay, that's why it compromises the democratic accountability. Next, it also leads to voter confusion. It also leads to voter confusion. How the voter confusion is there? Why? Because regional elections must be conducted, state government election must be conducted only on regional matters, local matters. The national government elections shall be conducted in the national interest. But if you are conducting the elections at the single go, the voter will be in a doubt whether the regional interest matter or national interest matter. That's how the voter confusion will be there. Okay, due to the simultaneous elections, there could be a possibility of voter confusion. There could be a possibility of voter confusion. And the voters confuse అయ్యడానికి అవకాశం ఉంది. Okay, next, in this context, Niti Aayog has given, you can also write another point. In the Kendra sir, voter confusion, you write additional points. First, దానిలో భాగంగా you can also write risk of nationalization of local issues. Risk of nationalization of local issues. Risk of nationalization of local issues. Okay, these are the issues and challenges. Okay, commissions. Okay, Niti Aayog has recommended that there must be elections held in phase wise. There must be elections held phase wise. Some of the states in Lok Sabha elections shall be conducted in one phase. Some of the states and Lok Sabha elections shall be conducted in one phase. Okay, shall be conducted in one phase. For other states, elections to be conducted in second phase. Elections should be conducted in second phase. అర్థమవుతుందా? అంటే ఫస్ట్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ మనం డైరెక్ట్గా అడాప్ట్ చేయట్లేదు. ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ స్టేట్స్ నేషనల్ ఎలక్షన్ ఒకసారి జరిపి మళ్ళీ ఇంకొక ఫేజ్లో అదర్ స్టేట్స్ ఎలక్షన్స్ విల్ బి కండక్టెడ్. లేటర్ both of these two elections will be synchronized. Okay, next, Law Commission in 2018 has emphasized again on one nation one election, but recommended that it requires
It requires constitutional amendment. It requires what is it? Constitutional amendment. Constitutional amendment. So with this we have discussed the concept of one nation, one election. Okay. Next concept is what? Subclassification of SCs. Okay. Subclassification of SCs. First and foremost important thing is who are SCs? So SCs in table. Okay. SCs are nothing but these are backward communities. Backward communities who are recognized on the basis of presidential notification. Presidential notification issued according to Article 341 of the Constitution. According to Article 341 of the Constitution. Okay, who are eligible for special treatment in the form of reservation. Notification based on presidential notification. Okay, right. And the same Article 341 also says that it is Parliament can include or exclude. Okay, include or exclude the groups mentioned under Article 341. Mentioned under Article 341. Groups mentioned under Article 341. అంటే పార్లమెంట్కి ఆ పవర్ ఉందన్నమాట. ఏ గ్రూప్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏ గ్రూప్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఓకేనా, రైట్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్సీస్. అంటే ఎస్సీస్ ఈజ్ నాట్ ఎ కాస్ట్. Okay, it is group of various communities just recognized to be backward. These are just recognized to be backward. We'll backward and just recognize చేశారు అంతే under Article 341 according to the presidential notification. Okay, right. Okay, this is how the things are there. మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో మనకు ఇష్యూస్ ఏంటంటే మనకి we need to understand the Indira Sawhney verdict. Indira Sawhney's verdict. It is like Keshananda Bharati case in the case of land reforms, basic structure. Indira Sawhney case is very much landmark with respect to reservations. Okay, ఎందుకు Indira Sawhney case landmark? Because of certain things. ఏంటంటే for the first time it has kept a ceiling limit of 50% with respect to reservations. Okay, దీంతో పాటుగా Indira Sawhney verdict లో ఈ సరే ఈ 50% అనేది క్లాసిఫికేషన్స్కి సంబంధం లేదు, ఎస్సీ క్లాసిఫికేషన్కి. కానీ సర్టెన్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే కాస్ట్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్నెస్. కులం ఆధారంగా దేన్ని నిర్ణయించవచ్చు, బ్యాక్వర్డ్నెస్ని నిర్ణయించవచ్చు అని చెప్పింది. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 1. ఈజ్ ద బేసిస్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్నెస్. దిస్ ఇస్ వన్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే అనదర్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ హెస్ ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రీమీ లేయర్ ఫర్ ద ఓబీసీస్కి క్రీమీ లేయర్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది. క్రీమీ లేయర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, క్రీమీ లేయర్ మీన్స్
Okay, the creamy layer concept says that it excludes the members of the community who are advanced in status are excluded from benefits of reservation. అంటే ఏదైనా ఒక కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి మెంబర్స్ వాళ్ళు ఆర్థికంగా సామాజికంగా అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎకనామికల్లీ, ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ ఎకనామికల్లీ, దే విల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ దట్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్. ఓకే, క్రీమీ లేయర్ అంటే తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ హీట్ చేస్తే ద లేయర్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ క్రీమీ లేయర్. అంటే మిగతా వాళ్ళు ఈ లోవర్ స్టాటాకి సంబంధించిన వాళ్ళు అనమాట. దోస్ హూ రీచ్ ద అప్పర్ స్టేటా దే ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్. ఓకే, అంటే ఇన్ ఇంద్రాసాని వర్డిక్ట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ ఎస్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓబీసీస్ based on their advancement. Okay, right. So again what happened? The same question has been raised in the case of SCs also, whether SCs shall be classified according to on the lines of the OBCs. అంటే ఓబీసీస్లో మనకు బీసీఏ, బీసీబీ, బీసీసీ అనేటువంటి క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. మరి ఇలాంటి క్లాసిఫికేషనే ఎస్సీస్కి వర్తిస్తుందా లేదా? అర్థమవుతుందా? యాక్చువల్గా ఓబీసీ క్లాసిఫికేషన్ ఇదివరకే ఉండే, కాకపోతే యూనియన్ లెవెల్లో ఓబీసీ క్లాసిఫికేషన్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వరాదా అనే దానిపైన సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. క్రీమీ లేయర్ అండ్ నాన్ క్రీమీ లేయర్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద. అంటే ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ జరగలేదు యూనియన్ లెవెల్లో. జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ అపాయింట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఎట్ టు బి డన్ ఫర్ ద ఓబీసీస్. కానీ స్టేట్స్లో ఆల్రెడీ ఓబీసీ క్లాసిఫికేషన్ ఎప్పుడో జరిగిపోయింది. అంటే బీసీలను బీసీఏ, ఏబిసిడి అని ఆల్రెడీ క్లాసిఫికేషన్ జరిగింది, కానీ సెంట్రల్ లెవెల్లో మాత్రం జరగలేదు. సెంట్రల్ లెవెల్లో జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ అపాయింట్ చేశారు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఓబీసీ క్లాసిఫికేషన్. ఓకేనా, రైట్. మరి ఈ క్లాసిఫికేషన్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ వస్తుంది? స్టేట్ లెవెల్లో వస్తుంది ఎక్కువ. వేర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అరైజింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ లెవెల్. అయితే ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అడ్రస్ చేశారంటే, యాక్చువల్గా 1975లో ఆఫ్టర్ 1975 వాల్మీకిని ఏమంటారు? వాల్మీకి అంటారు. ఓకే, వాల్మీకి అండ్ మజాబీ, ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ ఎస్సీస్లో. ఎక్కడ? పంజాబ్లో, ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. ఓకేనా. అయితే వీళ్ళు చాలా బ్యాక్వర్డ్ అనమాట. దే ఆర్ వెరీ బ్యాక్వర్డ్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాక్వర్డ్. అందుకోసమని పంజాబ్ గవర్నమెంట్ ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఏంటి? ఒక నోటిఫికేషన్. అకార్డింగ్ టు దిస్ నోటిఫికేషన్, Balmikis and Majabis will be getting high preference in the jobs and educational opportunities. అంటే ఏంటి? It means Punjab government has an issued notification to classify the which community? SC community. Okay. దాని తర్వాత the classification is continued. కానీ in 2004, AP government also classified SC communities and issued an ordinance to classify. Ordinance and temporary law classification ko ordinance ichesindi. That was challenged in the Supreme Court not in 2004, before 2004 itself. Okay, before 2004, this was challenged in case called as EV Chinnaya versus State of Andhra Pradesh. EV Chinnaya versus State of Andhra Pradesh. Okay. In this case, Supreme Court not only invalidated the classification, held that the classification of SCs is the sole power of President and
President by means of notification, Parliament by means of inclusion and exclusion. States have no power. States have no power to classify. And JPC, the AP ordinance has been invalidated by the Supreme Court. Is it clear? Thereafter again what happened? The Punjab notification was also questioned. The Punjab notification was also questioned in a case called as, there is a case. The case is Kishan Pal versus State of Punjab. Okay. See, already I told you, in 1975 itself, it was there, it was continued for Punjab state. For AP, the notification was struck down by Supreme Court. Then what happened? This 1975 notification was again challenged in Kishan Pal versus State of Punjab. So then the Punjab notification is also struck down. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇది వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా? అగైన్ దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? The Punjab government again brought notification in 2006. Again brought notification in 2006. This was challenged by Davinder Singh versus State of Punjab. Again challenging Davinder Singh versus State of Punjab. After hearing the case, Supreme Court referred this matter to Constitutional Bench. Why? Because in the EV Chennai versus State of Andhra Pradesh it was struck down, and Kishan Pal Singh case also it was struck down. Now we need to deal with the deeper aspects of the SC/ST subclassification. Then it was referred to Constitutional Bench. The Constitutional Bench has given the verdict in 2024. So it is a long-standing dispute that is going on with respect to SC subclassification. Is it clear? Yes, 18 years fight. Then what Supreme Court said? Supreme Court said that, especially General Jude ఏమంటారంటే, SC is not scheduled caste. Scheduled caste is not a caste. First ఈ నోషన్ నుంచి బయటకు రావాలంటాడు. Scheduled caste is not caste. It is not a caste. It is a mix of caste. So ultimately what you need to understand is, for the better welfare, what is required? Classification is required, because you can't give the same policy for everybody. You need to identify equality. You need to take the measures for the equity. In order to remove the equality in the society, you need to take the tool of classification. Okay, that's why Supreme Court said the classification is not, what is that? Unconstitutional. Classification is not unconstitutional, because Constitution not only tries to remove inequality between different groups, but also within the same groups. Okay, so what is that? Removal of the inter-caste inequality is also important. That is possible only by classification. And after classification, what do? Those which are highly backward, they will be given better policy, high proportion of reservation. Those are at the advanced status, they will be getting the lesser percentage of the reservation. So this is right according to the Constitution ideals. And also held the power to classify is vested with the states, because states are doing right in their own domain, because they are reserving the seats only for state level jobs and state level educational opportunities. Hence, classification of these SCs is constitutional. And moreover, in the same case, Supreme Court also got the discussion. Of course, they did not give any binding orders regarding the introduction of the concept of creamy layer for SCs. Creamy layer for SCs. They have mooted the idea, but they did not give any binding order, because already Supreme Court in Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan Gupta, in that case Supreme Court held a creamy layer concept must be applicable to SCs also, but that matter is referred to Constitutional Bench. A separate bench is to decide whether SCs shall be brought under creamy layer or not. Why? Because certain communities
or certain members of a given community are enjoying the benefits of reservation, leaving behind all the vulnerable sections. So in that context, 4 judges, actually it is a 7-judge bench, 6:1 is a majority, and the majority judges in the 6 judges have agreed for, అంటే ఫ్యూచర్లో ఏముండొచ్చు, ఎస్, అది దిస్ ఈజ్ వాట్ ద థింగ్. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్, బట్ ద క్లాసిఫికేషన్ మస్ట్ బి రేషనల్, classification must be rational, or you can say reasonable. Okay, how can you make the classification to be reasonable? By following 2 principles. Okay, what are the 2 principles here? One is principle of, there are 2 principles here. Supreme Court చెప్పింది, క్లియర్గా చెప్పింది. One is intelligible differentia, and second one is rational nexus. Okay, ఇది ఆల్రెడీ ఈ టెస్ట్ ఆల్రెడీ సుప్రీం కోర్టు FN బల్సారా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బాంబేలో చెప్పింది. Supreme Court already has given this particular classification test to ensure the better classification in FN Balsara versus State of Bombay. అదే ప్రిన్సిపల్ మళ్ళీ ఏ కేసులో రీటరేట్ చేసింది, ఇన్ ద సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఎస్సీస్. ఏంటి ఇంటెలిజిబుల్ డిఫరెన్షియా అంటే? దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ఇంటెలిజెంట్ రీజన్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. దెర్ మస్ట్ బి ఇంటెలిజెంట్ రీజన్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. ఇంటెలిజెంట్ రీజన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు క్లాసిఫికేషన్ అవసరం? అసలు ఎందుకు క్లాసిఫికేషన్ అవసరం అంటే, ఇండియన్ స్టేట్ ఈజ్ వాట్? వెల్ఫేర్ స్టేట్, సంక్షేమ రాజ్యం. మరి వెల్ఫేర్ స్టేట్ అంటే వాట్ ఇట్ నీడ్స్ టు ఎన్షోర్? వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఏం చేయాలి? ఓకే, వెల్ఫేర్ స్టేట్ హ్యాస్ టు ఎన్షోర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లిబర్టీ ఆఫ్ పీపుల్, లిబర్టీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దీంతో పాటుగా it must establish, what is it? Social order, having social, economic and political justice. That is nothing but well-being of the people. Ante kada? Socio-economic and political well-being of people. It is welfare state యొక్క feature అన్నమాట. మరి చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టేట్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై వేర్ దెర్ ఈస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. అంటే యూ ఐడెంటిఫై ద ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ అడ్రస్ దట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. దట్స్ హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎన్షూర్ జస్టిస్. అంటే ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్, classification is necessary for the establishment of welfare state. అర్థమవుతుందా? సంక్షేమ రాజ్యాన్ని ఏర్పరచాలంటే వర్గీకరణ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. మరి ఆ వర్గీకరణ ఎలా ఉండాలి? ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఎలా ఉండాలి? రీజనబుల్గా ఉండాలి. రీజనబుల్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా దేర్ మస్ట్ బి ఇంటెలిజెంట్ రీజన్ టు క్లాసిఫై. దాన్ని ఇంటెలిజిబుల్ డిఫరెన్షియా అంటున్నాం. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు బెటర్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద బెటర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ. అంటే యూ నీడ్ టు క్లాసిఫై ద పీపుల్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ జెండర్, men versus women. Okay, adults versus children. Okay, general community versus, that is OCs, forward sections, versus OBCs and SCs and STs. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏంటిది? వాట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్? రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్. In the same reasonable test, what is coming? Classification of the SCs. Okay, backwardness is the intelligible differentia. That is what differentiating the communities here. Tarvata. And what else you need to do? You need to have another important test in the mind. What is that? Rational nexus. And there must be a relationship between objective of classification and what else? Outcome you are, what is that? Expecting. అర్థమవుతుందా? మహిళలకి బస్సులో రిజర్వేషన్ ఉంది, వాళ్ళకి ఫ్రీ ఎంట్రీ ఉంది.
ఓకే, అంటే ఫస్ట్ మెన్ అండ్ విమెన్ క్లాసిఫై చేస్తున్నావు, విమెన్కి బస్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నావు. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, గ్రేటర్ మొబిలిటీ ఫర్ ద విమెన్, ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఫర్ ద విమెన్. అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దట్? ది క్లాసిఫికేషన్కి అవుట్కమ్కి ఏముంది? నెక్సెస్ ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఎస్ రేషనల్ నెక్సెస్. నెక్సెస్ ఉండాలి, రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. దెర్ మస్ట్ బి సఫిషియంట్ నెక్సెస్. ఉమెన్కి ఇది ఇవ్వడం వల్ల ఈ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, అది కాంక్రీట్గా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగి దాన్ని అప్పుడు మాత్రమే క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ రీజనబుల్. దిస్ టెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ అగైన్ రీటరేటెడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్. అంటే నువ్వు ఆన్సర్ రాసినప్పుడు యూ నాట్ ఓన్లీ రిఫర్ ద కేస్ బట్ ఆల్సో యూ రిఫర్ ద టెస్ట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై సుప్రీం కోర్ట్. హౌ ఈజ్ ఇట్ జస్టిఫైడ్? ఓకే, so these are the two important things. Right. Next, side heading, effectiveness of urban local bodies. Effectiveness of urban local bodies. How are they functioning? ఓకే, దే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ మేనర్. దే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ మేనర్. ఈ క్రింది విధంగా అవి ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయి, ప్రభావశీలంగా ఉన్నాయి. ఓకే, డీసెంట్రలైజ్డ్ గవర్నెన్స్. డీసెంట్రలైజ్డ్ గవర్నెన్స్. నెంబర్ 2, decentralizing governance. Number 2, better service delivery. Better service delivery, especially in the matters of improving water supply, sanitation, improving water supply, sanitation, solid waste management, improved water supply, solid waste management, solid waste management, and sanitation, and sanitation. Next, third one, they are also providing better services in the form of urban planning and development. In the form of urban planning and development. Urban planning and development. Example, HMDA. Example, HMDA is parastatal body. Okay. Example, the cities like you can mention any city, Warangal, Karimnagar. Okay, they are having the urban planning process. Okay. Next, they are also helping in citizen participation in the governance. Citizen participation in the governance. However, they are facing challenges. In the form of first one, lack of effective financial powers. Then write A. Then the sub point A. Greater scrutiny by the state government. Over financial plans made by the urban local bodies. అంటే అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఏవైతే బడ్జెట్స్ ఇస్తాయో వాటన్ని ఎవరు స్క్రూటినీ చేస్తారో? గవర్నమెంట్. అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ద ఎఫెక్టివ్ పవర్. బి, వెరీ లెస్సర్ షేర్ ఇన్ ద tax resources.
Next, number 2, second point, lack of dedicated cadre of municipal services. Lack of dedicated cadre of municipal services. Okay, అంటే they are not recruiting agencies, not disciplining agencies, local bodies for the officials who are working there. Next, dependence on government for both financial and administrative powers. Dependence on government, both financial and administrative powers. Financial and administrative powers. Okay. Next point, the existence of parastatal bodies. The existence of parastatal bodies such as HMDA for Hyderabad. HMDA for Hyderabad. Okay. Recommendations of a second ARC. Recommendations of second ARC. Okay, first one, the parastatal bodies, the powers of parastatal bodies must be transferred to the urban local governments. The powers of parastatal bodies must be transferred to urban local governments. Okay, number 2, there must be implementation of principle of subsidiarity. Okay, next, there must be establishment of State Finance Commission on regular basis. There must be establishment of State Finance Commission on regular basis. Okay, right. Next point, there must be integration of services in the urban areas. Integration of services in urban areas, and such powers must be vested with local bodies. Such powers must be vested with the local bodies. Okay, next, local bodies shall be given power to raise the money from bonds market. Power to raise the money through bond market. బాండ్ మార్కెట్ అంటే మనకి నార్మల్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ నుంచి లోన్ తీసుకునేటువంటి ఫెసిలిటీ అనమాట, నాట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ బ్యాంక్స్ ఎందుకు, ఇవి షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి లెట్ us go with long term liabilities. Okay, bond market. Okay, next, increasing transparency and accountability. Through e-governance. Okay, so these are various things. Next, the
Next heading, the agencies responsible for urban development. The agency is responsible for urban development. Okay, urban development. ఓకే, ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఏజెన్సీస్ అంటే, ఫస్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్ ఇది మనకి యూనియన్ లెవెల్లో ఉన్న మినిస్ట్రీ. ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఇస్ overseeing the implementation of urban development policies. Overseeing the implementation of urban development policies in the form of Swachh Bharat Mission. Swachh Bharat Mission, national policies such as Swachh Bharat Mission, smart cities, etc. Smart cities mission, etc. Next, state urban development departments. State urban development departments are ministries, state level bodies, level urban development departments. At the state level low, there is a dedicated ministry, urban ministry. Okay, municipal affairs ministry. Okay, it is responsible for supervision of functioning of local bodies, especially municipalities, municipal corporations. వీటి ఫంక్షనింగ్ని చూసేదన్నమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, HMDA, in the form of HMDA, which implements, which supervises large scale infrastructural projects, and providing master plan for the city, master plan projects, and providing master plan for the urban development, Okay, next, special purpose vehicle under the smart cities mission. Next agency, special purpose vehicle, SPV. Basically, SPV అంటే, in order to implement the smart cities mission, there will be a body consisting of the officials of the central government, state government, as well as local body. All these are organized in the name of SPV, special purpose vehicle, which is responsible for planning the smart city, planning and execution of smart city. ఇప్పుడు ఎస్పీవీకి ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఎస్పీవీ. అర్థమవుతుందా? HMRL, దట్ ఈస్ వాట్ ఎస్పీవీ, స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ LNT, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఎస్పీవీ ఈజ్ ఆపరేషనల్. నెక్స్ట్, రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ. Established by RERA Act of 2016. Okay, what is its role? Monitoring the real estate projects, that is housing projects. 2016, RERA Act of 2016. Its role is to monitor the real estate projects and their timely completion. Okay, next, what is the next number? 7. Okay, put 7. 6. Housing and Urban Development Corporation, HUDCO. Housing and Urban Development Corporation.
Urban Development Corporation, HUDCO. It is a public sector enterprise. It is Housing and Urban Development Corporation. Interesting. Housing and Urban Development Corporation. Write down. It provides long-term financing. It provides long-term financing for housing and urban development projects. Housing and urban development projects. So this is how there are various agencies which are helpful for the development of the urban areas. Right. So let us close polity here. Let us get into governance.